Have a blessed day. Bharati from Bharati YouTube channel. ఈ కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ అనగానే చాలామంది డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటారు. అది ఎవరు చెప్పినా ఏవి చెప్పినా అవి వాడాలి ఇవి వాడాలి అని చాలా క్రేజీగా చేస్తుంటారు. అలా క్రేజీగా వెళ్ళొద్దండి. ఫస్ట్ అండర్ ఐ డార్క్ సర్కిల్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది గ్రహించాలి, తెలుసుకోవాలి. మన బాడీ ఎలాంటిది, మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలాంటిది, మన హెరిడిటరీ వలన వస్తుందా అనేది ఆలోచించుకోవాలి. Wow, Bharati. Chala actually naku chala I felt so relaxing actually. Okay. First thing is I felt relaxing. Second thing is maybe you can see in the camera or not, I don't know. But when I see in the mirror, really I can feel there is a difference. And if I go and sleep for some time, definitely tomorrow all these black dark circles, everything are going to be vanished.